Fine, very good morning. So the one which we are going to start today is the simulation lab. So I will go in detail the demo part because that needs the basics, the fundamentals, which can give you rise to the more sophisticated way of writing the coding, which is very essential even for your placements also. Okay, so let's look at the simulation lab demo part. If you just look at the MATLAB, like before going to the actual content, I'm just giving the overview of the MATLAB, wherein this tool or this software used by other engineering people. So it's not basically for chemical engineering students. MATLAB is meant for all branches of science and engineering. So just look at bioscience people, mechanical engineering, mathematics, even civil engineers, everyone, and electrical and electronics engineering is the main component. The MATLAB and Simulink are the main component for them. And there are thousands of books available. That is the application. You see the more buzzwords. If you look at today, look at, maybe you can type it in the Google, you get data analytics, machine learning. These are the new buzzwords. Is it not? So every time the technology changes and a new component comes into market, artificial intelligence. These are the new buzzwords. For all these things, and in fact, this is the best tool where you can develop the programming codes for all applications. So, plenty of industrial applications it has. The MATLAB can show you some of the images. You see, we do magics with bioinformatics, signal processing, image processing, neural networks, and in fact, optimization. What is bioinformatics? Where we use the information of biology to the statistics component. We use computer science knowledge for the biological things, and then we do the information encoded and decrypted, like the gene therapy, fine, drug discovery, new molecules of drugs, all can be done in bioinformatics. Signal processing, where we use signal processing, trains. So if a train has to stop at a particular location, destination, so how do we control the trains? Signal processing. The signal has to pass and it has to be controlled. So for all these things, we need a sophisticated tool. So MATLAB is the fundamental tool in all controlling these things. Fingerprinting. So whenever any data loss or any unknown person steals, bank robbery, etc., how do we trace the person who has done the robbery? Fingerprinting. So the fundamental way of capturing the person's fingerprinting is by MATLAB only. You just go back, earlier versions of MATLAB used to capture the fingerprinting. Very easily we can trace the candidate who has done the mischievous things. Video gaming. Earlier days, many of the video games, not on the mobiles, the desktops, developed by using MATLAB only. Capturing, image capturing, we can call as. In fact, you can see in the Robo movie, the part where we can take the image into high end pixels is done using MATLAB. You can see the color and contrast differences. Very useful techniques, applications, signal processing, as I told. Maybe you can see with the computer knowledge or with the other medical diagnosis tools like ECG, EMG, EEG. Probably I might have some slides also. You'll see. You see the digital image processing.
So the X-ray originally taken was this one, and where we have very blurred image, and this image has to be processed. It's called digital image processing, so that we can analyze which parts of the heart are blocked with water or any hole is there. So we can process the image using MATLAB. So these are all very real world applications of MATLAB. Before going to the demo, I just want to give you the overview. The image processing again. If you capture an image from a negative print to the exact image, it should be processed. The way we process imaging in MATLAB is very simple. The, the fingerprint. See, every one human being's fingerprint is unique. You know that. How it is unique? It's unique in the sense the two lines. Look at the two lines, any two lines, the distance is varies for every human being. Or that can be easily captured using the biomark instruments developed using MATLAB. All image processing, like if you have any blood clot in the brain, how do you trace first? We go by MRI scan. And what is the basic tool of MRI scan? Computer simulation. What is the tool? MATLAB. The fundamental tools for using many of the medical diagnosis is MATLAB. ECG, fine, EEG or EMG. So these are all the real world applications where we can go for the simulation tool. So let's come to our part of the syllabus where we have for the simulation lab only academic purpose only. We have this course, this lab. So we do solve only the chemistry problems because we are in the fourth year first semester till fourth year first semester. Which of the courses we have come through, one of the components we taken, and mostly the first six are from the Liban textbook only. Process modeling and simulation. The previous class I told you. So starting with the gravity flow tank, fine, and then the tubular reactor, isothermal reactor. So two tanks in series, interacting, non-interacting. This it comes from the process control. And then some of the concepts we taken from the thermodynamics, like bubble point estimation, dew point estimation. Okay. So these are all the which we have in the syllabus for this lab, and all the programs or the simulations has to be run through MATLAB only. So you can do using any other platforms also, like C or Fortran or C++, but we basically focus on the MATLAB. Fine. So what exactly the meaning of a MATLAB? You see, matrix laboratory. The every information which we are going to use in MATLAB is encoded in the form of matrix. That's the only difference. Every information, every data which we are going to fed into the computer, into the server, is in the form of matrix. So what exactly the matrix? Matrix, you know, it's a form of row and column. So it's a form of row and column. So if you have only one row, one column, it's called a scalar. One row, one column is a scalar. If it's more than one row, one column, it will be a vector. Now vectors can be considered as an arrays, and arrays we call as a matrix. So every information which you want to fed into the server in coding will be in the form of matrix only. That's the only information in the MATLAB. Okay, nothing very serious in MATLAB. Only thing you should understand, any data if you want to fed should be in the form of matrix. That means you should either enter in the form of a scalar or enter in the form of a vector. Okay, let's see what are the basic information in entering. You see, this is the screen where this is called command window. If you open a MATLAB, the first window will be opened with a double cursor like this, two greater symbols, and this part is called command window. In command window, we type the information which we want.
We type the information which we want. We can do programming in the command window itself, or we can store the information in the command window itself, but it's a temporary window only. Fine. If you want to store the data permanently, if you want to run the program permanently, you have to open new M files. Fine. But prior to that, if you want to do small codes, if you want to run some small programs, if you store for temporary time, you can use command window. So this is a command window. Okay. And this is directory, this is a workspace, it's a history, what we do. And the history can be deleted at every part. Like in C, the MATLAB differs in the definition part. You see, for C programming, we need to define the variables. Is it not? In C programming, we define the variables. Like if any variable is A, we define first what is the data type of A. The data type of A is maybe integer, array float, floating data type. We can call as double sometimes, fine, or a string, or character, char character. That we do in C. But whereas in MATLAB, you no need to define the data type of the variables. Directly you can use without defining. Okay? So for example, you see, I just entered x equal to 5. I have not at all given what is the data type of x. But if I want to do same x equal to 5 in C programming, I have to first define what is x here. Unless otherwise I defined, it won't take it into account. Because if I define the data type of variable in C, that it allocates particular number of bytes. You know how many types of bytes it will allocate in the memory. But that is not the case in the MATLAB. You can directly use the variables and you can change the data types wherever you require. I will tell you how to change the data types. In between also, for example, now this is x equal to 5, maybe an integer. But I want to change same x equal to 5 in a floating data type. I can change it. Okay, so that's what the main difference in MATLAB with the C. Variable names, similar synonymy applicable like C. So how do we follow for C language? If you want to give any name to variable, we won't use keywords. You know the keywords. What are the keywords in C? There are 32 keywords in C. If, else, while, for. These are the reserved words we call as the keywords. So we won't touch those things because those are already predefined. In the same sense, MATLAB also we should not use these words for our variable definition. You can give any variable name except those already predefined one. Like I cannot use if as a variable name, while as a variable name. Okay, and other things like it can be a string of uppercase, lowercase letters, along with numbers, but it always starts with a letter. That's the only thing. ఏం కావాలి నరేంద్ర? Is it okay? So the variable name should start with a letter. The variable name should start with a letter. And the names are case sensitive. Names are case sensitive in the means lowercase letter will be different from the uppercase letter. For example, same my name Dilip, Dilip in small case will be different from Dilip of capital letters because it's a case sensitive. Okay. Now let's look at the value of A is equal to 2.3. See, I have given A, so starts with a letter. It's fine. Fine. So what are the indications? I can give up to 31 characters. It may contain letters, digits. Sometimes underscore is also allowed. It's a case sensitive. Now if I enter A equal to 2.3, you look at the answer what I obtained. A equal to 2.3. A equal to 2.3. If I press enter here, I'll get A is equal to 2.3 with 3 zeros. Means after decimal there are 4 places it has allocated. That means 4 digits precision by in default it gives. MATLAB compiler will give you 4 digits precision by default.
by default. Okay, that is the command and that is the answer. So all the operators will work like C in MATLAB. What are the operators we have seen in C? So we have seen arithmetic operators, means addition, subtraction, multiplication, division. Power means, so cap symbol, we use cap symbol in power. Even relational logical operators like equal to, we use in C also. Equal to means double equal you have to write. If I write one equal, that is called assignment operator, you know. In C, one equal is called assignment operator, means you are assigning. I am not assigning, I am equaling. So I have to use two equal symbols. Equal, not equal, greater, greater or equal to, lesser or equal to, end operator, or operator. Okay, all will work. That's what I told you in the previous thing. If you want to change the data type, you see the formats. How I can change? See, this is the value. Let us say the value is something 12.34, big number. Format short. That means short note of the format. It will give you up to 4 digits. So 12.4 digits. It is rounded because this number is greater, that is more than 5, it is rounded. I can go with format long. You see the long? Long format means it takes more digits into account. I can go with the format short, means exponential notation, long, short, flat. All the formats is available and you can change wherever you require in running the program. We do some programs so that you can understood. The scalar. What I told for the scalar? Scalar is one row, one column. So A equal 2.3 is a scalar, is it not? How many rows, how many columns have here? You see, only one row, one column. It does not have another second element here. So single row, single column element. So it's a scalar. So A equal 2.3. If I enter here, I'll get A equal 2.3 zeros because it's a 4 digit expression. By default, it will give. Now you look at the square brace meaning in MATLAB. You see A is equal to, if I use a square brace. Square brace means defining like a matrix. As I said, it's a scalar. If I want to define it as a matrix, I go by square brace. So look at this one, 39 star 4.4 plus 5. So will it do 5 is added to 4.4, then it is multiplied with 39? So it follows like, see the BOD MOS rules. Fine, hierarchy it is followed. That means first higher priority should be given to the division, multiplication, the lowest priority given to the addition, you know that. So that priority, it will hierarchy, it will follow. Same thing like MATLAB also. Now you see here the row vector. See, as I said, if I use a square brace, it is called a matrix. Now I written x is equal to a square brace open 2 comma 3 space 7. If I press enter here, you see the answer, x equal to 2 space 3 space 7. That means I obtained a row vector. Is it not a row vector? I want to generate a row vector. How I am generating? Either I am using a comma symbol that will give also a space, or a space symbol that will give also space. So what is the meaning of comma in MATLAB? It is gives a space. So that means it is used to create the row vector. Fine, if I want to create a row vector, I can go by the comma symbol or I can go by the space. That means I can enter 2 space 3. It will also give the row vector. 2 comma 3 comma 7 will also give the row vector. Understood now? So the comma indication creating the row vector. Okay, space or comma. Space or comma.
Similarly, look at the semicolon symbol. Semicolon. Comma is over. Semicolon is used to find the column vector. So if I use a semicolon, it makes the cursor to come to the next line. It forcefully makes the cursor to come to the next line. That means two semicolon means the cursor from here forcefully come to the next line. So then three. Then a semicolon. That means cursor comes to the now. That means I'm creating a column. So semicolon used to create the column vector. Okay. Check it. ఏమి క్లాస్లో ఉన్నాం దీపు క్లాస్లో ఉన్నాము వచ్చేస్తాను క్లాస్లో okay the square braces matrix and then the semicolon or I can go by the enter symbol semicolon or go by the enter even if you press enter also it will come to the next line fine so that you will come to know just see now x equal to 1251 is it a row vector I given a square brace is a matrix one space given means row only that means the cursor will be in the row only cursor will be in the horizontal only it will not come to the down so space one more space so 1251 now you look at this matrix now tell me the answer 1 2 3 then a semicolon so cursor will come to next line after 1 2 3 after 3 semicolon is means cursor come to the next line then 5 space 1 space 4 so 5 space 1 space 4 row vector again a semicolon fine now so now you have created a 3 by 3 matrix is it not a 3 by 3 matrix 3 rows 3 columns so how to create matrix now using comma symbol using semicolon symbol using space symbol using enter symbol using these four operators you can create a matrix comma and space for the row semicolon and enter for the column clear now comma and space for the row you can use anything you can use comma or you can use space similarly semicolon and enter symbols you can use semicolon or you can press enter you'll get the column vectors now transpose what is transpose what is transpose so I written here z equal to x transpose x is what this one x is a row vector now it will become a so I'll get z equal to what is the answer so 1 2 5 1 is a row will become a column okay now what is the meaning of colon we understood the comma operator we understood the semicolon operator now what is the use of colon two dots is called colon operator now in MATLAB the colon operator add use it to add 1 by default to the previous number see for example I written here 1 colon 10 that means 1 it will start it will go till 10 by addition by default 1 to the previous one so if I add 1 here I'll get 2 again add 1 to previous number 3 again add 1 to previous number 4 add 1 to previous number 5 by default it will add 1 till the 10 okay so what is the meaning of colon operator in MATLAB default addition of 1 default it is addition of 1 to the previous number but if I use two columns here with whatever the number I want that will be added instead of default one for example if I write like this
1 colon 2 colon 10. What it does? 2 will be added because I have given 2 colon symbols and kept in between the 2 colons number 2. That means 2 will be added. So 1, 2 will be added means 3, 2 will be added means 5, 2 will be added means 7, like that it will come. Okay? Now what is the answer for this? Easy. 2 colon minus 0.5 colon minus 1. So start with 2, add minus 0.5 till minus 1. So what is the answer? Is it okay? 2 if I add minus 0.5 I'll get. Again add minus 0.5. Again add minus 0.5. Again add minus 0.5 you get 0. Add minus 0.5 you get minus 0.5. Add minus 0.5 you get minus 1. But I have to stop there itself because it has ended there. Is it clear? The usage of colon operator. So operators are very clear now. Comma operator told, semicolon is told, colon is told, space is informed, and enter is told. Okay. Now what is B? 1 colon 4, semicolon 5 colon 8. Do it. Do it. 1 colon 4 means 1 colon 4 means add default 1 because 1 colon is used means only add 1 to the previous numbers means 1, 2, 3, 4 because 4 is the end. Now after that there is a semicolon has come. Cursor will come to the next line. Again 5 to 8. 5, 6, 7 because by default I have to add 1. Colon means that. Is it okay? Check the answer. Okay. So look at this one. 1 colon 3 semicolon 10 colon 10 colon 30 semicolon 100 colon 100 colon 300. Is it also correct? Check. What is 1 colon 3? 1. So 1, 2, 3. Row vector is cleared. A semicolon is come. So cursor will come to the next line. Now what is next line? 10, 10, 30. 2 colons are used. So in between what is the number that should be added? So for 10 I have to add 10. So 10 added 10 means 20. Again I have to add 10 to the previous number. That means add 10 here 30. Now a semicolon. So cursor will come to the next line. 100, 100, 300. 100. Add 100 because this is the number inserted between the 2 colons. Is it okay? Now what is the usage of colon operator? Good one, madam. Madam, class lo unna madam. Now just so A usage of colon operator in matrices. For example, if I write colon in the matrix A, because what is A? A is a matrix. Because A I defined as a matrix. You see, A I defined as a matrix. I use the square brace means matrix. If I use colon operator in the matrix, the meaning is different again. The meaning of usage colon separately is different. The meaning of usage colon in the matrix is different. A of colon indicates all elements display. The usage of colon in the matrix refers display all elements that to column wise. That to column wise. That means what is A matrix? This is the A matrix. Now I have to display all the elements using column only, not row.
So what is the first column? 1, 10, 100. So 1, 10, 100. Next, what is the second column? 2, 20, 200. 2, 20, 200. What is third column? 3, 30, 300. 3, 30, 300. It will not print like this. 1, 2, 3, 1, 2, 3, next 10, 20, 30. It will not print like that. That will also displaying all the elements. Is it clear or not? It should display the elements, but column wise only. So the meaning of column in a matrix definition is like that. Clear now? Clear? How you check? Is it correct? 1 colon 3, 4 colon 6, 7 colon 9. Correct? Now you check. A of 2 comma 3. So in the matrix A, I'm asking to extract mth row, nth column. The first index refers the row. Second index refers the column. So I want in the matrix A, second row, third column element. What is second row? This is the first row. This is the second row. So I want in the second row, third column. What is the third column? This is the first column. This is the second column. This is the third column. So second row, third column. That means answer is 6. Clear now? Clear? How I got answer 6? In the matrix, if I want to extract any element, use row index, column index. First is represents the row index. Second represents the column index. So you look at the row, which row it is asking? Second row. What is second row here in the matrix? This is the first row, this is the second row. In the second row, extract only the third column element because column is 3. So this is the first column, this is the second column, this is the third column. So extract the second row, third column element. Clear now? Now check for this one. Try it. A of 1 colon 3 comma 2. Try it. A of 1 colon 3 comma 2. A of 1 comma 3, 1 is to 3 comma 2. 1 is to 3 comma 2. So is the answer you got? See what I told? I told the first represents the row, second represents the column. Clear? First represents the row, second represents the column. So what is row here? What is row here? 1 colon 3. 1 colon 3 means what? 1, 2, 3. That means all the 3 it is saying. So all the 3. 1, first row, second row, third row. That means first row, second row, third row. I want all the 3 because this was written in the row part. Now what is the column? Only second column. So in the second column, I want all the rows. I want first row element, second row element, third row element. Here. In the second column, I want which row? I want row of 1 colon 3. That means row of 1, 2, 3. Because 1 is to 3 means what? 1, 2 and 3. That means all the 3 rows I want. So take all the 3 rows, first row, second row, third row in the second column. So answers are 2, 5 and 8. Clear? Now try for the last one. What? In second row, add 1 to 3. In second row, which one? Which one? Last one. Last one.
లాస్ట్ సెకండ్ రోలో వన్ నెంబర్ స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ వన్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి సార్ ప్రీవియస్. దీనికి ఆన్సర్ చెప్తున్నావా? ఒక నిమిషం మిగతా వాళ్ళకి చెప్పండి. ఒక ఆన్సర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ లాస్ట్ పార్ట్? A of 2 comma column. So what is the row index here? Row index is 2. That means second row. So row index is clear. What is the column index? What is the column index? Column index is colon. So what is meaning of colon in the matrix? I told you. Colon in the matrix is display all. Display all. So in the second row, I want to display all column elements. All column elements. So 4, 5, 6. Clear? So in the second row, I have to take the second row only. But I have to account for all the columns. In the second row, what is the first column element? 4. Second column element 5. Third column element 6. Clear? Check out these things. Matrix A. Matrix B. No, A plus B. What is A plus B? How addition will be done in MATLAB or in matrices? Corresponding elements. That means if I take matrix of A here, B here, A plus B means this element should be added to this element only, not this element. Because the corresponding, that means first row, first column element should be added to the first row, first column of the second matrix. Similarly, second row, second column element should be added to the second row, second column. M by n element added to the m by n element of other matrix. That's what you know. A plus B, similarly A minus B. Now what is A star B? Multiplication is it corresponding? So A star B, that means multiplication of A and B matrices will follow the as these rules. That means first row element should be first column elements of the matrix B. What is A transpose? You know that. So it will give. Now you look at A into B. Manually, how much time it will take? A into B. If it is a 3 by 3 matrix, how much time it will take you to calculate A into B? If it is 10 by 10, if it is 100 by 100, but MATLAB takes fraction of seconds. Fraction of seconds, even half second it will take to give you the answer. That's the advantage of compilers, computers, simulators, softwares. Human brain cannot work that much faster rates. But the man who designed the tools will work as efficient as what we design. Fine. So you cannot calculate matrix multiplications or determinants or eigenvalues at a much faster rate than a computer. అంతే కదా, ఐగన్ వాల్యూస్ కట్టాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది, ఐగన్ వెక్టర్ కట్టాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది. బట్ దీస్ tools will give you the correct accurate results within very less time. Okay. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి, ఇప్పుడు రాసుకోండి, తొందరగా రాసుకుని ఆన్సర్ చెప్పండి.
ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏ ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏ ఎంత ఫస్ట్? 1 2 కిందకి 3 4 వస్తుంది కదా, ఎందుకంటే సెమికోలన్ పడిపోయింది అక్కడ. బికి 1 1 కిందకి 2 2 రావాలి, ఎందుకంటే సెమికోలన్ పడింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ స్పేస్ బి. సో డైరెక్ట్ రాసేయండి, ఏ రాసేయండి, స్పేస్ ఇవ్వండి, బి రాయండి, అంతే కదా, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ -1 అన్నాడు. ఆన్సర్ -1 అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. నౌ ఐ వాంట్ ఆన్సర్ -1. అంటే ఏం చేయాలి? సింపుల్ సబ్ట్రాక్షన్. సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా చేస్తాము? స్పానింగ్ ఎలిమెంట్స్ కదా. ఓకే, ఇట్లా చిన్న చిన్నవి కూడా తప్పులు చేయకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సి ఆన్సర్ ఇందాక ఇచ్చిన ఆన్సర్ సేమేనా? అంతే కదా. నౌ సి ఆఫ్ 1 కామా కోలన్, ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఏంటి ఆన్సర్ అమ్మా? ఎల్లో అమ్మా, నీ పేరేంటి? సరియు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? So first row column represents all. That means all columns I have to take. In the first row I will take this column. In the first row only I take this column. In the first row only I take this column. In the first row itself I have to take this column. All I have to display. So what is the second one? Check for this answer. C of colon comma 2 colon end. నోట్ ఇట్. అట్లా చూస్తే రాదు. సి ఏంటో రాసుకోండి, సి నుంచి ఏమడిగాడో చూడండి. భరద్వాజ్ ఆన్సర్ చెప్పు. కనబట్లేదా? ఇక్కడ రా. అమ్మాయిలు ఆన్సర్ అంతా ఏమ్మా ఇన్ని చెప్పినా కూడా మళ్ళా రో ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ రో ఇండెక్స్? దట్ మీన్స్ వాట్? ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రోస్. క్లియర్? మైండ్ లో పెట్టుకోండి, అన్ని రోస్ తీసుకోవాలి. అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 రోస్ ఉన్నాయి. సో 2 రోస్ తీసుకోవాలని మైండ్ లో వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ కాలం ఏం చెప్తుంది? 2 colon end చెప్తుంది. కాలన్ రిప్రజెంట్స్ 2 colon end. వాట్ ఈస్ 2 colon end? 2 నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి? ఎండ్ వరకు వెళ్ళాలి. అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ మనకి? 1 2 3 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 2 నుంచి మొదలు పెట్టమన్నాడు. లాస్ట్ ఎండ్ అంటే ఎంత? 4. అంటే 2 నుంచి 4 వరకు వెళ్ళాలంటే 2 3 4. అంటే సెకండ్ కాలం నుంచి మొదలు పెట్టుకొని 4th కాలం దాకా వెళ్ళాలి. అది కాలం చెప్తుంది. సెకండ్ కాలం నుంచి మొదలు పెట్టుకొని సెకండ్, థర్డ్, 4th అది కాలం చెప్తుంది. మరి రో అన్ని రోస్ తీసుకోమని అంటే ఈ రో తీసుకోవాలి, ఈ రో తీసుకోవాలి. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? ఈ పార్ట్. అయిపోయిందా? ఈ పార్ట్
ఈ పార్ట్ అంటే 2 రోస్ తీసుకుంది, అన్ని రోస్ తీసుకుంది, 2 నుంచి 4 దాకా ఎండ్ వరకు అంటే 4 దాకా అన్ని కాలమ్స్ తీసుకోమన్నాం. 2 కోలన్ ఎండ్. క్లియర్? ఇది ఏం లేదు, చిన్న చిన్న మ్యానిపులేషన్స్, కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచిస్తే వచ్చేస్తుంది. పప్పులో కాలేస్తే అంతే. ఇవి చెప్పండి ఆన్సర్లు. ఇక్కడ నేను ఆన్సర్లు ఇచ్చేసాను డిటర్మినెంట్కి. మామూలుగా డిటర్మినెంట్ ఎలా కట్టాలి? కట్టడం వచ్చా డిటర్మినెంట్? గుడ్, వెరీ గుడ్, మర్చిపోలే కదా. డిటర్మినెంట్ అంటే మళ్ళీ అడగండి నాకు. యునో డెట్, యునో ఇన్వర్స్. ఇన్వర్స్ ఎలా కడతాం? జాయింట్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఏ కదా. సో డిటర్మినెంట్ కట్టాలంటే డిటర్మినెంట్ కట్టాలి, జాయింట్ ఉండాలి. ఓకే, ఇందాకలు అన్నట్లుగా మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ పెరిగిపోతుంది అనుకో, ఇన్వర్స్ కట్టడం కూడా అంతే టైం పడుతుంది. అవునా కదా? ఎందుకంటే డిటర్మినెంట్ కట్టాలి, అడ్జాయింట్ కట్టి అడ్జాయింట్ బై డిటర్మినెంట్ వేసుకుంటే ఇన్వర్స్ వస్తుంది. సో 10/10 మ్యాట్రిక్స్ కంతా, 100/100 మ్యాట్రిక్స్ అంతా, 1000/1000 మ్యాట్రిక్స్ కంతా. సో స్టిల్ కాంప్లెక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. నౌ ఫైండ్ ఐగన్. ఐగన్ ఎలా కడతాం గుర్తుందా మ్యాథమెటిక్స్లో? ఐగన్ వాల్యూస్ మర్చిపోయాం. మా ఆప్టిమైజేషన్ కోర్సు కట్టిపిస్తానులేండి, వదలను అంత ఈజీగా. ఐగన్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చేసాను, ఐగన్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఇది చూడండి. Now another variable which you use to find the mean is, this is A. The mean of A is average of elements in the column wise. What do you mean by mean actually? Add, divide with the number. For example, there are 3 elements are there. 1, 2, 3 elements are there. Add 3, divide with 3. 1 plus 4 plus 7. What is 1 plus 4 plus 7? By 3. So you'll get it. For this column. For this column. So mean will give you the average in the column wise only. Mean will not give you addition in horizontal way. Horizontal way కూడా mean కట్టొచ్చు కదా. 1 plus 2 plus 3 by 3 చేయొచ్చు. 2 వస్తుంది ఆన్సర్, కానీ అది ఇవ్వదు. 4 ఇచ్చింది. 4 ఎలా ఇచ్చింది? 1 plus 4 plus 7 by 3. అర్థమవుతుందా? మీన్ ఎలా కట్టొచ్చు? యావరేజ్ ఎలాగైనా కట్టొచ్చు, హారిజాంటల్ కట్టొచ్చు, వెర్టికల్ కట్టొచ్చు. కానీ మీన్ డెఫినేషన్ MATLAB లో వెర్టికల్ గానే, కాలమ్ వైసే. సమ్ కూడా చూడండి ఏమి ఇచ్చిందో. 12 ఇచ్చింది, 6 ఇవ్వలే. 1 plus 2 plus 3 ఇవ్వలే. 1 plus 4 plus 7 ఇచ్చింది. సో సమ్, మీన్, ఆల్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద కాలమ్ వైస్. సమ్ అంటే ఏంటి? ఎడిషన్. ఇక్కడ రాసాను చూడండి. మోస్ట్ కామన్ ఫంక్షన్స్ ఆపరేట్ ఆన్ కాలమ్స్ బై డిఫాల్ట్. బై డిఫాల్ట్ కాలమ్. Now we can generate some more matrices using default or defined functions. See, I can generate zeros. చూడండి, ZEROs, zeros inbuilt function if I use with row and column as I wish. I want 1 row 3 column, 1 row 3 column of zeros. I want 1 row 3 column matrix of zeros. Here zeros of 2, 3. What is the answer? Zeros of 2, 3. So what is the answer? Write it. Zeros of 2, 3. What is the answer? Zeros of 2, 3 will give you answer, sir. That means there should be 2 rows. So
So what is the answer? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Similarly, in place of zeros, you can write ONES, ones. That means it will give you numerical 1. Ones of 1 comma 3. 1 row, 3 column. Ones of 2 comma 3. So what is the answer? So there will be 2 rows with 3 columns. One more function called rand. That means it will generate random number. Random number from 0 to 1. Any random number it will take. So just look at it. Concatenation. X you know, Y you know, Z you know. A is equal to X space Y. So clear. Now B equal to X semicolon Y. That's also very clear. But if I want C is equal to X space Y semicolon Z, it will not give. Why? You try. Try for that. What is X? What is Y? What is Z? You write it. Then write try for C is equal to X space Y semicolon Z. So what is X? X is 1, 2. What is Y? 4, 5. That means 1, 2, space 4, 5. I should come the second line because semicolon is there. In the next line I have to keep Z. Now what is the row? Row having 4, but second row having only 2. So mismatch of the orders. So that's why it will give an error symbol. Is it not? Order should match. 2 by 2 matrix should be having 2 by 2 only. It cannot be 1 by 1. Now, very important thing is element to element manipulations. Like I said in the previously, multiplication will not do by corresponding. We know that corresponding only for addition and subtraction. But if I want multiplication is also by corresponding, how do we proceed? I proceed by an operator called dot. An operator called dot. Dot before the main operator which I want. I want multiplication element to element. I use dot operator before multiplication. That means dot star. Dot star will give you element to element multiplication. అర్థమైందని చెప్పింది మామూలుగా అయితే ఎలిమెంట్ టు ఎలిమెంట్ మల్టిప్లికేషన్ జరగదు కదా కానీ ఎలిమెంట్ టు ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటున్నా అంటే 1ని ఇక్కడ 3తోనే మల్టిప్లై చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం ఆపరేటర్ వాడాలి డాట్ స్టార్ వాడాలి స్టార్ వాడితే మళ్ళీ నార్మల్ మ్యానిపులేషన్ వస్తుంది నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది అదే స్టార్కి ముందు డాట్ పెట్టాను అనుకోండి ఎలిమెంట్ టు ఎలిమెంట్ మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చూడండి ఇక్కడ క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి ఏ ఈజ్ 1 2 B is 3 4. Now I am writing A dot star B. What is the corresponding element for 1 here in matrix A with the B? 3. Corresponding element is 3 color. So it will multiply 1 into 3. Similarly 2 into 4. Dot operator. Dot operator before the main operator will give you the element to element manipulations. Same I can use for division also. Use dot operator before division, which will give you element to element division, corresponding elements division. For example, same if I use A dot slash B, 1 by 3, answer will be 0.33 will give. 2 by 4, so you will get 0.5. Corresponding it will give.
Similarly, power dot cap. Use dot operator before cap symbol. ఇప్పుడు చేస్తారు, ఇది చేయండి, ఇది తొందరగా ఎక్కించుకోండి. మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఎక్కించుకోండి, ఎక్స్ కట్టండి, వై కట్టండి, బి కట్టండి, సి కట్టండి, డి కట్టండి. ఆన్సర్ ఎక్కించుకోకండి, మీరు చేసి ఆన్సర్ టాలీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఎంత, ఎక్స్ ఆన్సర్ సరిపోయిందా, ఏ ఆఫ్ 1 కామా కోలన్ అంటే ఫస్ట్ రో ఆల్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ రో ఆల్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్. సో 1 2 3 ఎక్స్ సరిపోయింది, ఆన్సర్ కరెక్ట్, ఎక్స్ ఆన్సర్ సరిపోయింది. నెక్స్ట్ వై కట్టండి. మామూలుగా అంతా గురువు పేస్తారు కదా, నేను అక్కడ ఏం చూపించినా అక్కడ నేను గ్రూప్ చూపించినా నమ్మేస్తారు కదా. సో ఇప్పుడు తప్పు కదా అది. వై ఎంత ఇప్పుడు, సో థర్డ్ రో ఆల్ కాలమ్స్. సో 3 2 minus 1, not 3 4 minus 1. 3 to 1 sir. 3 to 1 sir. 5 1 4 3 2 1. సో మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఇదే తప్పు కదా. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఈ మ్యాట్రిక్స్ వేసుకొని ఈ మ్యానిపులేషన్స్ అన్ని చేసి చెప్పండి ఆన్సర్. ఎందుకనే ఏది చెప్పినా గుడ్డిగా నమ్మకూడదు రా, బొమ్మ వేస్తే చాలు బుర్ర ఊపుతారు కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ చెప్పండి ఆన్సర్. ఎక్స్ 1 2 3 కరెక్టే. వై ఎంత, వై 3 2 1. ఇప్పుడు బి ఎంత, 3 4 కరెక్ట్. సి ఎంత, కరెక్ట్. డి ఎక్స్ డాట్ క్యాప్ 2, ఎక్స్ డాట్ క్యాప్ 2 అంటే ఏంటి, పవర్ 2 వేయాలి అంటే హోల్ స్క్వేర్ వేయాలి, కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్కి వేయాలి. 1 1 4 మళ్ళీ 3 అంటే 9. 1 4 3 కాదు స్వామి, అప్పుడే 1 4 3 ఎందుకు, 1 4 9 సరిపోయిందా. ఓకే, అందుకోసం అక్కడ అక్కడ ఆరే ఎర్రలు చూపించాను, మీరు ఎర్రలు చెప్తారు లేదో చూపిద్దామని. నెక్స్ట్, సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ చూద్దాం వీటి గురించి. ఫార్మాట్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. మన దగ్గర ఉన్న ఫార్మాట్లు మ్యాట్లాబ్లో ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ కి వి యూజ్ సింబల్ పర్సెంటేజ్ లైక్ ఇన్ సి, ఇలాగే. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కి పర్సెంట్ ఎఫ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ కి పర్సెంట్ ఈ, జనరల్ ఫ్లోటింగ్ కి పర్సెంట్ డి జీ, అండ్ స్లాష్ అని ఈజ్ నెక్స్ట్ లైన్, స్లాష్ డి ఈజ్ ట్యాబ్. మనకు తెలిసినవి అవి సిలో ఏమున్నాయో అవే. Now you look at many defined functions available in MATLAB. అంటే MATLAB ఒక ఇంపార్టెన్స్ చూడండి ఒక్కసారి. చాలా వరకు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో మనకు వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ బోర్డ్ అని ఉంది, BODE. ఏం చేస్తుంది, BODE అనే ఫంక్షన్ వాడితే బోర్డ్ ప్లాట్. మీరు ప్రాసెస్ కంట్రోల్లో PDCలో బోర్డ్ ప్లాట్స్ గీసి ఉంటారు, ఎంత టైం పట్టుంటుంది ఒక బోర్డ్ ప్లాట్ గీయడానికి, రూట్ లోకస్ డయాగ్రామ్ గీయడానికి ఎంత టైం పట్టుంటుంది. చాలా సింపుల్గా గీసేయచ్చు. చూడండి ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో.
చూడండి, ఈఐజీ అంటే ఐగన్ వాల్యూస్ కట్టడము, ఐఎన్వి ఇన్వర్స్ కట్టడము, లాగ్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ, మీడియన్ వాల్యూ, పోలార్ ప్లాట్స్, ర్యాండమ్ నంబర్, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, రూట్ లోకస్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, RLOCUS చూడండి, రూట్ లోకస్ డయాగ్రామ్ కట్టడం మినిమం 1.5 అవర్ పడుతుంది రూట్ లోకస్ డయాగ్రామ్ గీయడానికి. RLOCS కొట్టుకుంటే చాలు, మీకు విత్ ఇన్ ఏ మినిట్లో మీకు మొత్తం డయాగ్రామ్ కట్ చూపిస్తుంది, రూట్ లోకస్ డయాగ్రామ్. సో లాగ్, SQRT స్క్వేర్ రూట్, SQRT means square root. So tan hyperbolic, sin hyperbolic. See, lot of functions available. Determinant, DET. Log to the base 10. సో నేను మీకు చూపించిన చాలా తక్కువ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇన్బుల్ట్ మ్యాట్లాబ్లో కొన్ని వేల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ కెమికలింగ్కి సంబంధించి మీకు చూపించా, ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను, మ్యాట్లాబ్ కెమికలింగ్కి సంబంధించింది కాదు. ఇట్ స్ప్రెడ్స్ టు ఆల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. అంటే ఏంటి అర్థం, ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు వాడారనుకోండి, వాళ్ళ ఇన్బుల్ట్ ఫంక్షన్స్ వేల కొద్ది ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిటెన్స్ కావాలి, కంట్రోలర్స్ కావాలి, మనకన్నా ఎక్కువ కంట్రోలర్స్ వాళ్ళే వాడతారు. సో ఇన్బుల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. మనకు కావాల్సిన ఏదో నేను కొన్ని పెట్టుకున్నా, రూట్ లోకస్ కావాలి, ర్యాంక్ కావాలి, డిటర్మినెంట్ కావాలి, ఇన్వర్స్ కావాలి, కొన్ని చూపించాను మీకు. అంటే మ్యాట్లాబ్ అనేది అంత వ్యాస్ట్ టూల్ అనమాట. సో మ్యాట్లాబ్కి సికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సిలో కోడ్ మీరే రాయాలి, మ్యాట్లాబ్లో కోడ్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫంక్షన్ అర్థం చేసుకుని చాలు. ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసి ఉంటాయి, హ్యాపీగా తీసేసుకొని రాసేసేయచ్చు. వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ సాఫ్ట్వేర్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సి బాగా వచ్చుంటే మ్యాట్లాబ్ చాలా ఫాస్ట్గా రాయొచ్చు. సిలో మనం వీక్గా ఉన్నాం అనుకో, మ్యాట్లాబ్ కూడా వీక్ అయిపోతాం. ఓకే, let us look at input output statements in MATLAB. C లో ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ చెప్తారా? C లో ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? C లో ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ scanf సింటాక్స్ చెప్తారా? scanf parenthesis %d ampersand. We use ampersand, that means end symbol. ampersand పెట్టుకోకపోతే ఇన్పుట్ అవ్వదు, రీడ్ చేసుకోదు. చేసే ఉంటే ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంటే రాసుంటే అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైనా స్కాన్ ఆఫ్ వాడి ఈ యాంపర్సండ్ మర్చిపోయినామో ఆ వాల్యూ రీడ్ కాదు. సింటాక్స్ పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్కి అవసరం లేదు, కానీ స్కాన్ ఆఫ్ మాత్రం యాంపర్సండ్ సింబల్ ఉంటేనే అది రీడ్ చేసుకుంటుంది. అలాగే మ్యాట్లాబ్లో ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది అంటే INPUT open normal parenthesis, normal brackets, normal parenthesis, single quoted, enter the value which you want to enter, close in single quoted, close the normal parenthesis. That you assign to any variable. That is the input statement. Okay. That means, for example, see, input, enter the value which you want, put in single quoted. So that value is stored in the variable which you are assigned. అంటే నేను ఏదో 10 అనే నంబర్ను పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను, కీబోర్డ్ నుంచి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో 10 ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు కీబోర్డ్ నుంచి కంపైలర్కి ఏం చేయాలి, నేను సంథింగ్ ఏదో వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఎంటర్ ద వాల్యూ విచ్ ఐ వాంట్. దట్ మీన్స్ ఇలా ఇచ్చుకొని నేను 10 అని కొడితే 10 వచ్చి ఎస్లో స్టోర్ అవుతుంది, ఏ వేరియబుల్ ఇస్తే వేరియబుల్. సో లుక్ ఎట్ ది స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్. అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి. అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకు మ్యాట్లాబ్లో చాలా ఉన్నాయి, కానీ మనం ఫిక్స్ అవుదాం ఒకటో రెండో, అందుకని ఎక్కువ వద్దు, ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకొని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. సో దెర్ ఇస్ ఎ డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్, అండ్ దెర్ ఈస్ డిస్ప్ స్టేట్మెంట్, fprintf స్టేట్మెంట్. fprintf స్టేట్మెంట్. fprintf విన్నారా? మనం సిలో ఫైల్స్లో వాడతాం. fscanf, fprintf ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు పాయింటర్స్ తర్వాత వస్తుంది ఫైల్స్ సిలో.
గుర్తుంటే. సో fprintf is a standard output format in MATLAB. fprintf, open a brace, single quoted, write the output statement, write the format which you want to print in the output, close single quoted. So that is the fprintf statement. You will come to know syntax కూడా మీతో చేపిస్తాను, గాబరా పడకండి, జస్ట్ ఇది స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నా. సో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. సి లాగే, సిలో పర్సన్ సి దేనికి వాడతాము? క్యారెక్టర్. పర్సన్ బి ఇంటీజర్, పర్సన్ బి ఎక్స్పోనెన్షియల్, పర్సన్ ఎఫ్ ఫ్లోటింగ్, పర్సన్ జి జనరల్ ఫ్లోటింగ్, పర్సన్ ఎస్ స్ట్రింగ్ కి. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? అర్రే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఫార్మాట్ మోడ్స్ చూద్దాం ఎలా ప్రింట్ అవుతాయి మానిటర్ మీద. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ చెప్తారా? ఎంతమందికి సాఫ్ట్వేర్లో జాబ్ వచ్చింది చేతులు ఎత్తండి. 11 మంది ఎంతమంది ఉన్నారు? 11 12 ఎంతమందికి వచ్చింది ఇప్పుడు దాకా? ఎవరికి రాలేదా? వచ్చిందన్న 11 మందికి. ఇక్కడ ఎవరు లేరా వచ్చిన వాళ్ళ జాబ్? రెండు అమ్మాయిలు, ఇంకా ఒక్క మగాడు లేడు ఇక్కడ. తూ మీ బతుకులు చెడా. ఒకటికి ఉద్యోగం రాలేదయ్యా? ఒకటి, ఒక మగాడు ఉన్నాడు, బాలయ్య బాబు ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, మీరు ఇప్పుడు ఏ నాన్ కోర్కి వెళ్ళినా సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో అడిగేవి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. సో నేను ఇక్కడ అదే అడిగాను, పర్సన్ డి కామా 0 అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అని అడిగాను. పర్సన్ డి -7. నేను అదే అనుకున్నాను సార్ కదా, అదే అనుకున్నాం కానీ చెప్పాము. సరే నెక్స్ట్ ఇస్తున్నాం మళ్ళీ. చెప్పండి అయితే 5 చెప్పండి ఇప్పుడు. గుడ్, కమాన్. మన ఫార్మాట్స్ కి ముందు నెంబర్లు ఇచ్చారు అనుకోండి, ఏంటి మీనింగ్? స్పేస్ క్రియేట్ చేయడం. మన ఫార్మాట్స్ కి ముందు నంబర్లు ఇచ్చారంటే స్పేస్ క్రియేట్ చేయడం. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తా చూడండి. %5d 0 ప్రింట్ అవ్వాలి. ఉత్తి డి అనుకోండి 0 ప్రింట్ అవ్వాలి. %5d అంటే 5 డిజిట్స్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి 0 ప్రింట్ చేయమంటున్నారు. సో 5 డిజిట్స్ స్పేస్ అంటే ఇదంతా ఖాళీ వదిలేస్తుంది. ఇక్కడ 0 ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇదంతా ఖాళీ, అది ఎలొకేట్ చేసుకుంది. 5 డిజిట్స్ ఎలొకేట్ చేసుకుంది. నువ్వు ఇచ్చిన నెంబర్ అంతా 0 చేసావు, లాస్ట్ లో 0 ప్రింట్ చేసింది. -7 చూడండి ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. -7 3 స్పేసెస్ వదిలింది. మైనస్ ని కూడా తీసుకుంది ఒక అకౌంట్ కింద. ఎందుకంటే మైనస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్, దానికి స్పేస్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. 5 డిజిట్స్ స్పేస్ లో -7 ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే 7 ఇక్కడ, మైనస్ ఇక్కడ, మిగతా 3 ఖాళీ వదిలింది. మరి కింద ఆల్రెడీ పెద్ద నంబర్లు 5 ఎక్కడ సరిపోతాయి? ఏ మూలకి సరిపోవు, మొత్తం ప్రింట్ చేస్తుంది. When the printed number is more than the format number given, the entire number will be printed. సి ప్రోగ్రామింగ్ బాగా నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ చాలా బేసిక్స్. ఇవి సిలో పాయింటర్స్ ఎవరైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటారో వాళ్ళు మొత్తం కన్సల్టెన్సీ వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు. పాయింటర్స్ ఎవరైతే బాగా వచ్చి ఉంటుందో దే కెన్ రన్ లైక్ ఎనీథింగ్. మరి మనం సిలాగే చూసి వదిలేసి ఉంటాం కదా, అలా ఒక చుట్టపు చూపుగా హాయ్ బాయ్
అన్నట్లుగా చదువు ఉంటాము. అందువల్ల అక్కడికక్కడే మనం అక్కడే భూస్థాపితం చేసేసి నెక్స్ట్ సెమిస్టర్కి వెళ్ళిపోతాం. మనం అన్నీ అంతే వానాకాలం ఎండాకాలం చదువు కదా. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. సింపుల్ అయ్యా, బాగా అర్థం చేసిన ఇక్కడ 5D అంటే 5 స్పేస్ ఇవ్వాలి, -5D అంటే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఇవ్వాలి, అంతే. ఏం లే, సింపుల్. చూసుకోండి, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్తుంది అంతే. 5 స్పేసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఇస్తుంది, మైనస్ పెట్టాం కాబట్టి. పెద్ద నంబర్లు అలాగే ప్రింట్ అవుతాయి, దానికి మైనస్ ఏంది ప్లస్ ఏంది, అది ఆల్రెడీ పెద్ద నంబర్ దోషానం ఉంది. 5 ఎక్కడ సరిపోతుంది దానికి, సాల్వ్ ప్రింట్ అయిపోతాయి. సింపుల్ ఫార్మాట్స్ ఇవి. అప్పుడుది అబ్బా సేవ్ అంట. ప్లస్ అకౌంట్ చేసుకుంటుంది, ప్లస్ సింబల్ వాడితే ప్లస్ అకౌంట్ చేసుకుంటుంది. ఎనీహౌ యూ మేబీ బ్రష్ అప్ ది ఫండమెంటల్. బ్రష్ అంటే బ్రష్ చేసుకోకండి, సీని ఒక్కసారి రికలెక్ట్ చేయండి. సిమిలర్ వే ఫర్ ది ఫార్మాట్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, ఇవి కూడా అంతే. 5.0F ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అసైన్మెంట్ 1 వీటి మీద ఇస్తాను కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్పా. సో అసైన్మెంట్ 1 మీకు రేపు మెయిల్ వస్తుంది, వీటిలోంచి వస్తుంది అసైన్మెంట్ 1. ఓకే, లేదా ఇక్కడే కూర్చోబెట్టి గ్యాప్ ఇచ్చి ఎగ్జామ్ రాయిపించేస్తాను వీటి మీద. ఇప్పుడు దా చెప్పాను, ఏం బేసిక్స్ చెప్పాను, బేసిక్స్ మీదే ఉంటుంది ఎగ్జామ్. ఎనీథింగ్ ఓకే, సింపులే కదా ఇవన్నీ, ఎప్పుడో చదివే వదిలేస్తున్నాం మనం. ఏంటి సార్ మేము చిన్నపిల్లలు అనుకుంటున్నాను అంటారు కదా, అందుకోసం జస్ట్ ఒకసారి బ్రష్ చేసుకుందాం రేపు. ఓకే, సో రేపు ఎలాగో ల్యాబ్ అవర్ ఉంది కాబట్టి, ల్యాబ్ అవర్ ఉంది కదా రేపు, రేపు కదా యాక్చువల్ మన ల్యాబ్ అవర్. ల్యాబ్ అవర్ మనకి ఎంత, 9:30 to 12:30గా. సో మనకి 10 to 12 అయిపోద్ది అనుకుంటా ఇక్కడ క్లాస్ ఎగ్జాము. సో అక్కడ 1 hour ఓసీపీ క్లాస్ తీసుకొని ఇక్కడికి వద్దాము, లేదా అక్కడైనా రాద్దాం, ఏదో ఒకటి చేద్దాం. రేపటికైతే ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పినా చదువుకొని రండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.